Hi students, welcome to our channel. So in the video நம்ம 11th biologyக்கான இந்த annual exam 2026 உடைய important 2 mark 3 mark 5 mark questions என்னன்னு பார்க்க போறோம். இத பார்க்கிறதுக்கு மேல நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை subscribe பண்ணலனா பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் போட்டு நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் சேனலையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க. வாட்ஸ்அப் சேனலோட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தந்திருக்கேன். இந்த லைக் பட்டனை தயவு செஞ்சு கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்க. அந்த லைக் பட்டனை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கனா தான் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு போகும். So please தயவு செஞ்சு எனக்காக அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பயோ பாட்னியில் இருக்கக்கூடிய 2 மார்க் 3 மார்க் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இங்கிலீஷ் மீடியம் மட்டும் ரீட் பண்ணுறேன், தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்த்துக்கோங்க. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அனபாலிசம் அண்ட் கேட்டபாலிசம், வாட் இஸ் விரியான், லிஸ்ட் அவுட் த மெரிட்ஸ் ஆஃப் 5 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன், டிஃபரன்சியேட் ஹோமோமரஸ் அண்ட் ஹெட்ரோமரஸ் லைக்கன்ஸ், what is mycorrhiza and its importance, write short note on binary fission, what is alternation generation, differentiate halonetic and diplonetic life cycle, what is plectostele with example, what is eustele with example, difference between monoxylic and pycnoxylic, list out the characteristic features of bryophytes, draw and label the parts of regions of root, define phyllotaxy, difference between phyllocyte and cladode, difference between Avicennia and Trappa, what is phylum, define eyes, list out the primary functions of the stem, list out the primary functions of the leaf, define epiphytic or velamen root, define sucking or hostorial root, how root climbers differ from stem climbers, compare sympodial branching with monopodial branching, difference between racemose and cymose, what is monoecious plant, define actinomorphic flower, what is estivation, define pollinium, list out the significance of seeds, write the floral formula to hibiscus rosa sinensis, what is parthenocarpic fruit, what is false fruit, what is persistent, what is taxonomy, what is taxonomy hierarchy, differentiate taxonomy and systematics, what is taxonomic aids, short note on uses of herbarium, define DNA barcoding, what is cladistics, define cell theory, list out the functions of nucleus, draw neat diagram of chloroplast, draw neat diagram of mitochondria, state the protoplasm theory, what is phagocytosis, short note on ribosomes, define cell cycle, write short note on G0 phase, what is synapses, what are chiasmata, differentiate cytokinesis in plant cell and animal cell, define direct cell division, what is isoelectric point, what is nucleotide, differentiate nucleotide and nucleoside, write the basic structure of amino acid, what is metabolites, list out the properties of enzyme, define holoenzyme and apoenzyme, what is exarch and endarch, what is subsidiary cells, define trichoblasts, what is radial vascular bundles, what is Casparian strips, define passage cell, write short note on mesophile, what is Cranch sheath, write the characteristics features of meristematic tissue, what is secondary growth, differentiate porous wood and non-porous wood, what is annual rings, differentiate springwood and autumn wood, what is dendrochronology, write short notes on tylosis, what is lenticel, write short note on bark, what is diffusion, what is imbibition, define osmosis, what is plasmolysis, write short note on reverse osmosis, what is ascent of sap, what is plant antitranspirants, what is guttation, define phloem loading, write short note on Donan equilibrium, write a short note on critical concentration, what is hydroponics, what is aeroponics, define nutrification, define nitrate assimilation, what is ammonification, what is denitrification, explain the transamination, define photosynthesis, what is quantosomes, what is action spectrum, short note on red drop of emulsions first effect, what is photophosphorylation, what is light or Hill's reaction, what is Z scheme, what is compensation point, what is Warburg effect, write short note on crassulation and metabolism, what is flotation respiration, define redox reaction, write the stages of aerobic respiration, what is amphibolic pathway, what is oxidative phosphorylation, define respiratory quotient, what is fermentation, write the significance of pentose phosphate pathway or HMP shunt, what is arithmetic growth, how is classified plant growth regulators, what is antagonist effect, what is apical dominance, what is bolting, what is Richmond-Lang effect, define stress hormone, what is photoperiodism, what is photoperiodic induction, define vernalization, what is senescence, what is PCD,
அவ்வளோதான் 2 மார்க் 3 மார்க் இதை தரவா படிச்சுக்கிறங்க. நெக்ஸ்ட் 5 மார்க்ஸ் ரைட் ஜெனரல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் லைகன்ஸ், briefly discuss 5 kingdom classification, write the steps involved in gram staining method, explain conjugation reproduction, differentiate angiosperm gymnosperm, explain protostele, differentiate dicot and monocot anatomical features, explain phyllotaxy, what is venation and explain its types, describe the leaf duration, explain different types of placentation with example, differentiate aggregate food with multiple fruit, explain the estivation, explain the botanical description of Datura metal and Clitoria tenacia. How will you distinguish Solanaceae members from Liliaceae? Draw the outline of seed plants or Bentham Hooker system of classification. Differentiate plant cell and animal cell. Differentiate prokaryotes and eukaryotes. Write the structure of chromosomes. Explain the mechanism of flagellar movement, proton motive force. List out the significance of mitosis. Differentiate mitosis and meiosis. Difference between open and closed mitosis. Explain the features of DNA. Explain the types of RNA, outline the classification of enzyme, explain sclerites with their types, what are sieve tubes explain, differentiate anatomy of dicot root and monocot root, differentiate anatomy of dicot stem and monocot stem, differentiate between meristematic tissue and permanent tissue, differentiate secondary growth in dicot stem and monocot stem, differentiate sapwood and heartwood, explain transpiration, differentiate active absorption and passive absorption, explain the passive absorption, write the role of nitrogenous enzyme in nitrogen fixation, explain the insectivorous mode of nutrition in angiosperms, explain the symbiotic nitrogen fixation, difference between photosystem 1 and 2, differentiate between cyclic and non-cyclic phosphorylation, explain the cyclic phosphorylation, explain the C4 cycle, differentiate C3 and C4 plants, differentiate aerobic and anaerobic respiration, outline of glycolysis, how will you calculate net products of one molecule of glucose upon complete oxidation during aerobic respiration, write the physiological effects of auxin, physiological effects of cytokinin, describe the mechanism of photoperiodic induction of flowering. இது பயோபாட்னிக்குள்ள முக்கியமானது. நெக்ஸ்ட் பயோசுவாலஜிக்கு பாருங்க. புக் பேக்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான 2 மார்க் 3 மார்க் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்ற இந்த கொஸ்டின் நம்பர்ஸை கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கிறங்க. இதான் வந்து புக் பேக்ல உள்ளது. நெக்ஸ்ட் இன்டீரியர்னு பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் த பேசிக் நீட் ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன், டிஃபைன் டாட்டோனிம், மென்ஷன் த ரூல்ஸ் ஆஃப் நாமன்கிளேச்சர், ரைட் அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெல் ஜங்ஷன் இன் த எபித்தீலியம், லிஸ்ட் அவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிவர், வாட் இஸ் லிவர் சிரோசிஸ், வாட் இஸ் ஜெர்ட், மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீதிங், கார்டியோபல்மனரி resuscitation, types of plasma protein, urehalin and stenohalin, osmoconformers and osmoregulators, from ammonotils, diagram of kidney and mark the parts, cortical and juxtamedullary nephron, hemodialysis, micronutrition, aquaporins, glomerular nephritis, gouty arthritis, CTS, 3 types of skeletal system and write about it, muscle fibers and as red muscle fibers and white muscle fibers, difference between isotonic and isomeric contraction, muscle terminology, classify neuron based on number of axon and dendrites, functions of brain lobes, what is called the emotional brain, why, organ of corti, diagram of eye, old age people are sick often, why, draw a diagram of thymus gland, diagram of adrenal gland, pituitary gland is called master gland of the body, why, quick birth hormone, circadian rhythm, major hypothalamic hormones, male sex hormones, polyculture, advantages of vermicomposing, main duties of worker bees, swarming, sericulture, moriculture, apiculture, classify the cattle breed, characters of cultivable fishes, spinning and reeling, objectives of animal breeding, types of bees. For 5 மார்க்ல பார்த்தீங்கன்னா 3 domains of life, can we use recent molecular tools to identify and classify organisms, coelom, characters of largest phylum of the kingdom Animalia, fundamental features of chordata, compare chordates and non-chordates, epithelial tissues, differentiate male and female cockroaches, excretory system of Rana hexadactyla, digestion in stomach, digestion in small intestine, liver and its functions, 3 digestive disorders, mechanism of breathing, transport of O2, transport of CO2, problems in O2 transport, different types of blood cells, events takes place in cardiac cycle, ECG, structure of human heart, mechanism of hormonal regulation of body fluid concentration by a schematic representation, describe the structure of nephron, mechanism of urine formation in human, function of ADH, where it is produced and what stimuli increases or decreases its secretion, how are kidneys involved in controlling blood volume, arthritis, different types, refractive error of eye, ANS, structure of neuron with diagram,
Pineal gland is an endocrine gland, write its role. Functions of adrenal hormones, mechanism of hormone action. That's it. சரியா? இந்த கொஸ்டின்ஸை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. இதில் தான் நம்ம கேட்பாங்க. இதோட பிடிஎஃப் லிங்க் நான் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சரியா? அந்த லைக் பட்டனை மட்டும் தயவு செஞ்சு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் இதை படிக்க சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.